Praise the Lord. Hallelujah. Orofo a wutie mi ene anope anopa wo mi ha. Ene yo August 17th. Me de enchia free yene radi Yesu Kristo ho. Ede ma obi biara otie mi. Me di ndi ohotiwni Grace. Me gidi senyame adom ho ye. We are Rosalina Bankwa Evangelistic Ministries. Ena edi nyami asemia eyo krojin ebro ipaucho unyami mu misro so beti nyami asem na aboa na yenyina timi akopi wo heaven se open no kre no na pese no kre no boa ma de ho a ene na ye aso ne tie nyami asem. Hallelujah. Ya aso ne tie nyami asem na semi so tie na eyiye won kwaje ho adwuma ma bibi sakra Kristosom enya pesemi kumunya na odi video no ama obi na aboa sa dipa no so no no so atimi ameki heaven esan se wose yesu so ye ho abia na yekopi osra hini nim onyame hira sa obeyani sa ene me no kasa afa de matu din se wadansi die ana wadansi ene wawo wadansi ene wawo. Your testimony is yourself. Your testimony is yourself. Me pacho fa utrono na yenko Bible nim 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. Are we beginning to praise ourselves again? Are we like others who need to bring you letters of recommendation or who ask you to write such letters on their behalf? Surely not. The only letter of recommendation we need is you yourself. Your lives are a letter written in our hearts. Asmafo Paul na eka say, osim oma brabo Corinth church no ma brabo eyete se letter aye kinkai awo nakomem. Everyone can read it and recognize our good work among you. Osisa letter no bia timi kan no omo kan a esan se eye abrabo a eye papa na ye Kristo mu abrabo ntino omo timi hu se Paul ana osmafo Paul aye adwuma pabi awo sankrofo abrabo. Verse 3 says that clearly you are a letter from Christ. Inti osi just bibia any chimse o mabrabo Corinth asofo no ananya me baby wa brabo ti se enwuma ye kinkan o Kristo mu say enwuma ye kinkan is a letter from Christ showing the result of our ministry. That just say uti Kristo asem na be from Kristo nia wa brabo no e was say yet say nhwesudua bia obia hwe o kinkan obi hu a na ne ye na u danadi no si we de nyame doni o we de eye radi Yesu Kristo asumdie na me hu sister Yesu cause adi esia on de we keep ni ku wa ye kam ti se nyame asumdie won so pa o da asumdie ene ye di kire me se impono de esin na no wasumdie ana wa hotoso wo Yesu ti e wo se ni pa bi hwe ya brabo a ye hu sa ne ye adi ye ewo ya brabo ba e kire se ampa ya beji Yesu Kristo bia ye de edi. Hallelujah. Ma menche mi personal life bi enchiro 2004 na mi wie secondary school fufuro na minya akwanya se me ba America na mi papa na wache me Bible ye kuta mi ya mi di solite papimpa mi papa sofu ene de che me na me baba no bo o de me kokobo mesu ena o ye transfer card asori wo me transfer card no de mami ti o de mami no sa o de ahye me Bible yi mu
The airport no ka dem say me ba my transfer card amount na me dey share Bible na me dey share winim. Enti no kwa me say be akotena no ye do be ko sa sorry no. Enti no kwa fama mpanyifo no say o transfer card no because on bebusa. Unya dan wedia on bebusa. Ti mi kodru we no me say couple of weeks na me be me share transfer card no. Because na me be mkotena de me kwa sorry nya de. Ti me share transfer card ni so no. The who sent papa atro na me ne oche eno ni masem ni tina cause nya me se me nka ho asem tro na me papa atro say to whom it may concern atro me din wo front no na back no atro to whom it may concern eno bo and say onu yesofo ne baba penyi enemy but ne mamu de me na mtoso mi no I say Obo me di Rosalind now they need on the Guinea source that was before me war. And I say, oh yeah, me baba penny. Na me man no on what of me no. Na the edi hono and a shocking me. The edi says if one edi kind any chini say. And her testimony is herself. Her testimony is herself. And Nianom ni adofo me reading over again. I'm saying, then a papa tree. My testimony is myself say. In fact, now I'm yet too disappointed. I me father mo. Say, see, papa open what me say. Say the na me work Ghana na Monday through Sunday. I'm father wa brodu kwa. I do fashion say. Monday youth service me wo. I shall miss getting tinting a bra from a boom duku utias. Tuesday, meko me wo. Wednesday, dinner church me wo. Thursday, penems and aso. Friday, dinner church me wo. And Saturdays, Fridays, me I am the all night, we were half night. Na Saturdays, me was I am a youth for the year half night in this animal. I could see Sunday morning, dear, me womb. Inti me father and Timia and Tro say, oh, me bano, na sorry call ye. Monday to it or no, you're very active with youth. One thing can be beyond from who say her testimony is herself. Papa Timothy. And auntie the me na nyanife and sonny. Because Juni Nami were me late teen 19 at that time. You know, and to me na Nkwala Juni because right from secondary school no they panam nim. Nkwala Juni and me say me papa ni timu e ni no say e me na nya ne fe na ade ba ko me pesa me kan say I mean all that one na me kwaso ne nyina no de no kure wo mpa ni say na yem say me yama me parents em say me ye na so mani na yo mo fesi o mba ma de pa grace de na ni ginya me so mu Benya sure se na tiasie pa yi de na meye no credit eye ba ko pe de nti anya me se me ne woncha no nti wo ye sofo ba wo ye dickness bi ba wo ye presiding ye da ba wo ye whatever ba una papa ye chairman papa ye superintendent papa ye president of apostolic whatever the church is me say unya tiasie bi se untimi entina o papa ne testimony unfa no mehwa ho I was say one kasa wusu ne wo ban aye wo personal testimony of nyame na osom no Christo som no a wo no orofo de papa tro ne mani anyi kiti fa mani anyi dino kura ni ma do mi ko bronze sorry nem ko da mi wedi bom papa din Emma mpoye point na say nipa bi omunim papa from Obuasi area o po mehwe mechi akwan Oma obi amusa me transfer card ntimi man fa mom because there was no in fact na me bo afum papa me say ti dem ye nyina nyam papa fe obetimi recommend say me ye good I mean budget activity near here me participate kama ntimi antro bibi papa bi amfa me ho say my testimony is myself and nenu ani na nsa na me nya adwuma nya adwuma baby sit adwuma na me kwatena omo abroni bi so ame hwe ne ma ama omo
nuanu ma fedie na mbe fie se 2 days na wi aka na me de tie adwuma mu ti mi a me ba foforo no na aja bebe am kwotena na mo kwa sori nyime so mi kobi bia adi bia activity bia mi jimbi mi nya adwuma no hwem mi tie adwuma mu mi ba fie Sunday kura na fedie asori kura na fem kon mako afedie beti to mu kura mi ko pe living bi ko share companion me ye companion ma emrewa me sabi me temrewa to me disika kese akohwe me nuanu wo Ghana me ni time wa me de be kwa asori enu nti no me she live mu 3 months 4 months 5 months 6 months asan ma be fie ti aso no me ko ya me bible bo basa na me asam kenkan atonsuo bibia ese madwi nyina especially me buy mbeti se kratasem me ni kratasem me ni krata me ntimi nko school ni no ti se madwi nyina sei ntino kwan bia wo se me boabo sika na me ko yesa krata ni bi because en na mati se wo so me ko ye krata asem metimi akọ school no madwi nyina be sei ntino ni na ko di American dollar na chi wo se metimi boabo sika na ye de metimi ko ye me krata ntino asori koni de to sum kora to sum bai wan makoba kubi o wan makoba kubi na nye papa no credit ye ba ko pe rade siminka na entu obi fo na obi biara wotisa abrabon sakrafi wa kwambo ne hu ansa na ubra ewa asase su no ayede aso na wonim bre so a saa ebre no ebeba wonim da saa bre no ebeba ma ti ne ya wutie nkwaje sem nani odom bre ema nti me kase one time we were living sana the papa show me transfer card na reflect on my say her testimony is herself. Now I'm saying tini papa I say ani o yesofu ntino me say I say we did for and he foresaw what I was going to do and you know from the experience being a man of God no say abrabo subi ameda na di no ene ne madansia onua ena me ka cho se abrabo subi a wo mu anipa nyina ni hu eno ne wadansia wate enye de esofo ne praise you onipa mu no enso enti saa wo okukuwa mu no enye no ne wadansia o enipa nyina hu se wo ya adoye so adoye no wo ye because wo mu a wo yo ma adoye no wo initiate mu to abayisem wo di mre yo bi gu won so ntina wo ya adoye no saa unfine tu ni ade bone na ye no ne eno ne wo testimony eno ne wadansia Yesu bebusa wate nti sakra wadwen mama sister sakra wadwen brother sakra wadwen firim enene odombre enene nkwageda ochina nya wodie o don hwiri na edi wanim no nya wodia na wabo ato wo se o another time mesesa enne ya wo nkwa no eyi nyumo wo se enkene ya na sese mishe Yesu Kristo ribo obebu maten ene ya na esese mehwe adade Yesu ye ene ya na esese mehwe mabrabo su ye na megina bia wo awurade mu na nyina enya ne feni se wa dressing konkro akoto expensive bag bi akopa alatafo duku chen bi de asi uti so na ma ye Kristo ni o sister wa ye fio na ye oji fans ni ye mami we de oya do you otisi you meanwhile no oya do en for a reason oye ni pan papa for a reason de bonni ne ewo wati kwanti na oye papa the book of Proverbs ka o say ni pa bonni ni aduane na de obeye di enya hwe ense hwe su ne yam no nyawa de pintu obetwetwa yim se su ene odo anyamidi do Kristo di do asafo no ni nyina adwo nti no de obi ape ene ye de oye enwuno ayemunwuno kanu kuno nko na yebo ni dimpa na ne nua de ne de asai. Your testimony is yourself. Wadanse ne sa abrabo na wom no nti no Kristo basisia adanse be na odi afa ho ena so be ma mu akwapa no kafo wa mautibua ene wonkasa ma wadwene no ene wonkasa. Your testimony is the wuye wo piem no mama the wuye wo piem ho no wasaso ho no the wo manu koda uye na wuye sie wo manu
anuti wa ma ho kwan ma obonefo na ba ewura video mu no enam se ne wu yen kwan a wonam so no enye bebre no mu gugu living a omo ni ema ni bi omo ni kokorafo ni deda sikanti uti living uni akokora na hwe no na bi TTAs HIV sikanti ene bi so famrofo ni bi credit card edi twi ni bre boni. Your testimony is that a chronosem na woman ko hwe obi na or dementia or Alzheimer's akofa ni credit card now they turn him me ma ko witness bi da na me ye living no ko e Ghana ni ba na ko yi no wasi uti bi se niema aba gugu fio nyama me no abodam o nya Alzheimer na adwene ni ho ma me no ntimi order sa niema no uti bi se sister na order aba ko ma me ni dim order amana ba o ma me ni dim na ma te se bibi sa so koso orofo uda swara ti sa and boyeni boni yeni mu a. That's your testimony. What dance die no. Ayo so bi ehun. Jesus actually na to dan Luke 9:26 wono. Also be very wo. Be very or you be too ashamed of you. Na ni be wu kra ma say wo no be bu bi say be sin ko na ja hinim. Because a free me so ko wa wanya die tene. Your testimony is yourself. What dance die any de uti dwa no so. Tigana wabu nkrofo ebu Kumasi market ene makola market ni whatever marketer utoma de bia ubu nkrofo edwana okọ no o prophet ubetimi anya bi in a moderate yi de ye usunu de kakran so de bia no pe wide margin a prophet no oh sister aye want you aye want magum pa o e matiso pa ko Dubai or the Dubai no times 10 in to niam no so. Your testimony is yourself. Adansi no ene saa nipa na wo bo ma po no Zacchaeus Yesu ba ne fie no o ye restitution apo anu abonyi no se na me bon pre nine de wo ma de ma wo odofo nkechi de akechi ni de atro the late Madam B, the late Madam CC, Madam Koko omo na aye late enu ye si asen ade no ni dinye furu abeya ade no odofo enne enkene ya na sese mehwe enne na wo se wo hwe Kristo Yesu ribo obefa ne ma mehwe na manfa wiase amfa mo mebu otemu afo Yesu Kristo riba obebu yaten otemuafo ni Jesus Christ oba ba bebu yaten wate adanse ben na ewo woni nyame ntem enye de da no isofu no ba begina ho abeka oh sister adwoa meko ona osi yaso da we maye ono to chesa egu aso de mu nyina woni pani so de o to ches no kwan be so na anya sika ne be to ches no ye ne ye wo ma ye di ewu die ye kum kwala nurse fo mo ton babies eso mo kwa sorry o G millions ton obi ba am ye na ko jisika dro said the idea akolan ko de ne mfa no sika na o G na no ehia no. Your testimony is that at the born na wo ye no obi had carry ni ba 9 months no wo de da group ni usika ni bre no ton ni pa ne ba uti Europe uti Canada uti US uti krata semti bema uti ni so hwe no oni wo mama da or say or have sex with their step children krata semti wa kan wanu atum wa dance die testimony any abrabona wom krata enti uni dignity uni integrity bia uni emudie bia watu tu ani ayira na unya Europe krata ni wia na ukobo nsam demwa hono ye be you fool a kire wo me bompa ise won twen ma ni nye too late had I known eyenkwasiafo na esu nyanka
eno ekwasefo ne bo wonsa no ye mehu yanka omno mususensu mama auntie brother uncle and try masa dane mansa wati yesu do eno nti na de bia dan onam akwanya sanyina so se wieye brei obone makoko na ogene ma afri te bia wo mu wom na yentin kwaji sembia onam nipa bebre so na yenso afa yese yenso ye ne woncha no kore no. My testimony became my lifestyle. And I'm in New York. Until my father was right. Me papa, your true go and so no ditro. San say a bedu na fedie. Do baby not say. I don't assume in sorry no. Me believing. Me shishe sika dia command na odi ahweminu anu maka. And na euro ni pound sterling ni Canadian dollar ni American dollar ni whatever currency and who nyasi ye kran kwaji ye ho adwuma ya ye so busy Sunday to Sunday ye adwuma kiti na oba ye adwuma na wonni brebia mpa wumpo wonni padua mpa de ji wa home na no meti yesi New Jersey ma mi bia so fi living a boss say obehye dem wawu oden mba yini obi enhu ye ko wa ho apro kakankan arahusem nti yemfa sama mi a hold be $100,000 and $1 million go account why na eba bedi aye sama why funu why ade wo bon why na ebedi your testimony is yourself Eradi asem se me nya ye ho nhyiemu abra awieye ebre na ben ho what living unye wadwin se uni entino say the who move from one prayer line to another eyo say no ye enough fellowship ma hon nyame yensi na twetwi o ye wuguo no ubetwa America sikape obepa osi na dien na nipa de besesa ne kra American dollar e na de sesa nkwaje mama nyame hu mobo daddy nyame onye wati mfiri sika ni brem sika pem nka se sika penye na mom to the point say unyankopon tem se de nanka wo Ghana se de meka no Monday through Sunday ni nyina fellowship na me wom na me no ti ase bi na me nya yam se me ya ma papa mo na so mani sana ono no de obetwero no obetwero ti sana tie ese anoma ai afidie china esuni sunku ena usan fi sa afidie nim so a esuni sun a osu ti wo Ghana no ani hu hancho de bia na si edumfa na si prayer centers radi boami o radi bie kwan yo mikunu ewo mefa mi o ya be fa na wahure gina be ma ne konso wa divorce no ama ya agene dan kra side ama waka ho mama your testimony is yourself what yesu bebu awaten sacrifice wa kwan bone ho asane wawu sa bone kase na wa yini ne mema bi enu wo ho ema bi okoware wo fo wa frigana ba ma wa be sori agina wo konso ama we achi omuniema nyina de ama oba no ina so ne wo baba akubi ni esa do ma to child support dukunu akoto child support ene binma owo Ghana nanimu mobro obedi credit na busua mobro ko bema no ye brebe na bema na befa ne de naba ene osi yento nyum fa nhia ne kwan ono ani adwa momone ono ani sofo ntini kunu mo ne nsemma no your testimony is yourself no have a bona for I had the women's right I had your friend I one ye ba be fa na kosisi a ti wadi namfo nachi ama ya pamuku na frifie e chichi binim so agudie na ye yiye ni se wa be fawo afri Ghana do abetna and you are reaping where you've no sown mama your testimony is that ina we and what ya mi be bua waten say ya de say you say sofu na o man $100 ni 200 on kan de why ye ni na mo achire on kan 170 you think say you are safe Debbie ba obey you fool achira Jesus
Luke 9:26. Say me many be wu. Say wo me frɛ say oba. I will mejane na bofo nanim. I'll be too ashamed of you. Because abrabona bebo wa America no emfata Kristo wati. So wabe shama ye yiwu kunu efia ono abrini mo jeni abepe. Na onye papa mefa wa as oyiria. Ne mani bi abba dio abeisema betina be man so ama be man mponti na nimpo na wahwe na busua. Mama, your testimony is yourself. Sister, your testimony is yourself. What bobe mani mami be yesa. Nimpo no koye be fua. Ko ohwe mani be ware. Ena mani bre adwene ekuta wonti. Ena emani be bre gugu abruchire o masisi da o kunu nim ho hwe. Your testimony is yourself. And the two shall become one. This is Bible say, "Eyedena udi na wadan uye two na mutifie nso no na wade ye nyina no uye na one single no." Your testimony is yourself. Ebrebi ba unya no ye bi o. Obeka say Jesus na menim, obeka say frimi suko wa wotina ignorance. Want na say obi a onim di e wo no Kristo mu. Bata kenkan she Kristo abrabo bebo ye Matthew, Mark, Luke and John. Se ni yena wa utimu no. If it's anything to write home about her, your testimony is yourself. Wa dance ye ene wa brabo su no. Di obi enhu. Ye nipa enhu so a udi na ise enye no kre no. Eno ani wa dance ya heaven atwra to wa twen. Man ada ho. Mobia na ada no ho. Di onipa guo no eno ani ebetwa. Ebetwa bi wa asase so mpo ansa na heaven die na ba. Na mi kunu kan asem bi a kire me say akwa bi na ekura na otinu wa je say terror niema nko a basa yenko a na obru bi na owia bi ade na basa afede edu ba bi na je say niema na oye na no adin no a oye de west no dwane free kura na siwo to kwatena akuru fufuro so o se obo bra na for some years na o na da kuro shia kuro no free so no kuro mani ba ko se waba kuro fufuro no wo so ena o se ko yes o se that is o se ye ena o busan say free kuro mo na bo se ya me ho na free be na uba na edin be na no mo bo mi wo ho uti so mo bo mi din o edin be na no mo bo o se Jack di ujaye na edin na jato ho da no last 5 years edin na jato na no ana ye bo din a ye kamekom obi ati udin na o den sagu ni ti no twadwo edin dada na no ana mo bo ho sister ye bo din a edie na esi se ni party udin a edie word na etwaso ye body kamekomu ana say ye body ehye Kristo anu Paul na ka osma for Paul say ye nti ehye Kristo anu nyam ena ebinum so nti ye di Yesu ho fel wo abrabo na wo testimony no is it giving glory to God? 2 Corinthians na kan no osma ye ti say true dia hweso dia free Kristo mu a nipa de kinkan e de na ye kinkan afri wo mu ye hu nyame do ye hu asumdue ye hu gidie adwa na de say dia ka ni oh na oba no so ina ko say enim de ko enim se ebeji no se ebe ye den gidie bie ni mususu di Yesu achi. Your testimony is yourself. Na no Yesu ga so mu amugidie sa engosi da be mama ena obema Yesu aye kitikiti wo sa situation na wo engosi da be Uso out ignorance muna eyo said yes bia na we say esi nti na esi na won check the root cause now ti ignorant mu. Your testimony is that ignorant life na tim no mo so akununum ne yire no mu unnatural affection ahye mama mo ye tumutu okunu a odi ne yire to a o se se bi okoto letifa ho e na fe de odi ada ne sex
path. Your testimony is that abomination na musha mu bedroom ye no. Yesu bebusam. Srem onyame hu mobro se munsakra. Ansa na mrebone no aba. Maka se mu Awurade fa chaye ni enim de yeye. Obeka se frimi so ko. Wa anye de etene. Wonum tunia. We are lesbian. Do say rewra was say ye the opedi machines ni nyema vibrators vibrating we are no akwaje microphone. Ya do morosona. Your testimony is that private abominable life no. Sakra. Jesus de mu ye ni nyina ye na chiwade. Ni emu shepin mu ye no. Odifo no wosofu no bishop ne de ni enum to ni ba akupio. First class or Tonyum first class. And so they be a utu ya na ni sa a praises team a boy no man no guy no na ma check motel and say one so apartment mu na mo ye mo ho fi my sister be na kan mo ye mo fi mo ware so no mo chan warefo bia hu ni yonko to hu ni draws ase hu ni support ase hu bibia. Your testimony is that secret life, no? That fornication life, no? That adultery life. Eda u chempena. Eda u nomusa. Hey. Eda u ti platform so nomusa. Chempena fa yirechi. Your testimony is yourself. Eda ship no nyane na de uko heaven no. Deacon now ye no. Meku regional whatever now ye national women dey na. Enye na de uko heaven no. Wabra bosu na wo ni wukunu wo no man temete no eno na de woko eno ni adanse ya ebedi se saa nipa somesi Yesu ehunu se ojo obra ho asema ukunu kan ba ko kadu. Your testimony is yourself. I'm share YouTube, Facebook na buy bi of Trinidad and Tobago ni video B, one of the videos ni bi Maya twins 18 years. It says omo we high school zena omo call night club omo call night omo back no amachi omo back no na accident on the spot no omo ye na se omo funu akodina aso dem na there's a reverend minister odi omo ho adanse onipa na call night club akwa wu osisa ne fun de kwa so dem koyede obi be ka say o men kasa that is rude. Let's respect the dead. Whether you respect the dead or not, you will face reality. Oko night club no ko wuye night club ye body says din wo ana ye preach gospel so ye Christo ni mapa e no tinyame na so be ko night club. Yes, na they will have people that will come and say, oh no you good, no mo tonyum, no mo yinyamiaye. The last minute time. Okay, Matthew 24, I believe 46 or between 44 to 47 or 46 one. O sin sidani die akwa ne master be baba to ne se do de share ne sase onye no oye. Ye muwa waten. Ni mu ye yinten e wodum ye de the ubofo ye bode huru the last minute de wo be ye no eno na nyame Yesu obehwe so ate eno ne wo testimony no ye wa ya kan ana bia wonti ho kokobia e bia boni a wo ye no bia me moso but unim wa hunim bua wo fo se de wo ye na nye intro kwana Ghana for ye de Australia ni Canada ni Europe ni sa Asia ni de kika ho intro kwa atro sem kwa ntimi nka no kura ba kokora the sofu na o preach na no atro sem no de bet na mudi no he does not talk about it boni bia ye boni wanyame ni mate. Your testimony is that lies now tim no wo Ghana ye fro ya moko akoto obi ya betina kroma ye fro ya nyaadwoa osoro agitu mu se ye fro ya meko o maame no papa de woto ya meko ya do ko aso dem ko dedicate wa ya meko ne de ma oti obi ma so se fro ya nyaadwoa
na obom pai na tieti merade mimi ya anya aduani na ya me which name are you going by? Double standard life. Your testimony is that a complication now don't work. Detangle yourself. Do restitution. Kano kore na hunto. Mama. Ma unkra kwaji hunya usin. Or then na obedi wo say 50 years na obedi wo say aka 10 years wo aka 5 years. So unya say ni na wu oboni mu. Na mfa so be na osofu be na oh sister we no see aso dan no ono to chance ingu aso dan mission as dan ono boss ono yes at the end of the day Jesus ka say free me suko wa wanya de atini a untimi go say oh me sofu credit me ho dan say dan me wi say me nam to obeka say free me suko because ubon krofo apo edwa na wo so no de bia na usisi nkrofo wo dwane so uti makola uti kejetia whatever store ye profit margin ubetimi aji kakra na so no ubeji double of the uko Dubai sika yusu ye 2 times or 3 times onipa na nko so oh sister so mami aye wenti o mami take aye wenti so na wubu nipa kro. Your testimony is yourself. What dance yene sa kwase bona di bu sa onua no sa obi wo dwom so no obi an ye business what this can wo de adwan ya kotena baby why ye ne basa what in kwa disem wo da so ti wo ye dey hwehwe sika no fa koma nipa kro ne back obi yesu say wo kobo afore na hu say obi wo bibi tiawa kone nipa kro nkobo mu ko ye restitution kotua waka nyanchi wanko dio sana Jesus kan akwa nchan master usu di Yesu che uye Yesu akwa ni Awurade Yesu kan na wo ye unni wo na wabeka sa mi nhemre biase mi sofo se mi nhemre biase wo she Jesus mrase Yesu mrase se osi be thou perfect even as your Father in heaven is perfect. Be matured in Christ. Maturity comes by what? Better you matured. Ma wonkokru kwan odofo wonkokru no abosu ukahe mama kwa nso no ma wonkokru kwan oyi untankura na wabu ani egusu na de ope na woye aw nia enkosi da bay. Your testimony is yourself. Ye betimi aka ne ma papa nyina fa ho by the end of the day na Yesu ka say I am very cross me do ho adanse chen papa free me so kwa na mfa so be ne ba osofu na dance die ne eda na dance die ene members dance die de fa ho ma dance die bia ye di no anu so ewe no enye de upiem wasa so ba bi obi ehunu enye the same thing eno na osoro agitum live double life na enye de be so ni pani na wagi ni pani nyam dance nyame be ka se mu akwapa no kwafo me ya pa ya ma se mre yo bia wo bia no wo be so refi mu waka na be ma ho kwa wo be bro ho ase ahye won kokro ase se wanya won kokro dada ma ho kwan na won kokro nyi wakoma ne wadwe ni nten na fe nante de o kire wo se yenim se won kokro ma wo suso prehwehwe nyame won kokro na ma no ho kwan na on na ne wa brabo no ensi Kristo kwan so na ometo se akwapa no kwafo a wadi di odi share no wasase so no wadi hu enokore nyame nhiraw nyame nnom upa baabi a obesom bia brabo bia wo musimejai me pa baabi a mete no kware nsem de bia na makọ heaven a ya sori pono ye bia ma betimi afrɛ me 615-481-8074 615-481-8074 country code is 001 US. Waiting your email me thechristlivetministry@gmail.com. thechristlivetministry@gmail.com. And now between me Skype Rosalind 581 ROSALYN 581. Nyami shraw nyami numu nyami nka na omo a na utimi ensakran film na yobi a wo o Yesu dim.